Ya Allah, do not take us from those who are deprived, Ya Allah. Ya Allah, forgive our small sins, forgive our big sins. Ya Allah, forgive our secret sins, forgive our open sins, forgive the sins of the heart, Ya Allah. Forgive the sins of the limbs, Ya Allah. Ya Allah, make the angels forget all our sins, Ya Allah. Ya Allah, wipe it away from our book, Ya Allah. Ya Allah, forgive all of our sins, Ya Allah. محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد عدد كل ما ذكره الذاكرون وعدد كل ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد عدد كل ما ذكره الذاكرون وعدد كل ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم. أنت الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. أنت الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. أنت القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. أنت الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم. أنت الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت. أنت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع. أنت الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق. أنت الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي. أنت المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم. أنت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم. أنت العفو الرؤوف. أنت العفو الرؤوف. أنت العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. أنت المقسط الجامع. أنت الغني المغني المانع الضار النافع النور. أنت الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم. أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت مالكنا وأنت ربنا. يا الله لبيك اللهم لبيك 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 لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا على الإيمان وأحينا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذه الساعة المباركة في هذا المكان المبارك إلا غفرته
اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذه الساعة المباركة في هذا المكان المبارك إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سررته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم كاشف الغم، مفرج الهم، مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمنا في حاجاتنا كلها بقضائها ونجاحها، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. يا الله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا على الإيمان، وأحينا على الإيمان، وأمتنا على الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين ومع الإيمان. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولأحبابنا ولأصحابنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأصدقائنا ولمن حق له علينا ولمن أوصانا له بالدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب والغيبة، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين، يا حي يا قيوم، أنت ربنا، أنت خالقنا، أنت الغني ونحن فقراء إليك، أنت الغني ونحن فقراء إليك، أنت الغني ونحن فقراء إليك، ونحن ضعفاء إليك يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا حي يا قيوم. يا الله، يا الله، You are our creator, Ya Allah. You are our Lord, Ya Allah. Ya Allah, you are the one who created us, Ya Allah, and you are the one who told us, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, that I have not created jinn and I have not created human beings except for my worship. Ya Allah, you created us for you, Ya Allah. But when we look at our lives, Ya Allah, where have we spent our lives, Ya Allah? How have we spent our lives, Ya Allah? Ya Allah, all our lives, when we look back at our lives, Ya Allah, from the day we became mature till today, Ya Allah, there is not one day that we can think of where we did not disobey you, Ya Allah. There is not one night that we can think of where we did not disobey you, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, when every single day and every single night, Ya Allah, we have disobeyed you, Ya Allah. Ya Allah, when we are thinking of disobeying you, we hid from our parents, Ya Allah. We hid from our children, Ya Allah. We hid from our brothers and sisters, Ya Allah, because we were ashamed to commit those sins in front of them, Ya Allah. But Ya Allah, Ya Allah, you are watching, Ya Allah. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Ya Allah, we were ashamed of the makhluk, and we were ashamed of the people. Ya Allah, we were not ashamed of you, Ya Allah. Ya Allah, you are the one who was watching, Ya Allah. And when we were committing those sins, Ya Allah, the angels would have said to you, why don't you throw stones upon them? Why don't you open up the earth and take them in the earth? Why don't you send an earthquake? And oh Allah, you are Al-Kareem, and you are Arhamur Rahimeen, and you are Akramul Akrameen, and you would have told the angels then that no, they are my slaves, and they are my servants. One day they will come back to me. One day they will come back to me. Ya Allah, today you have brought us here. We have not come with our own money. We have not come with our own strength. Ya Allah, you are the one who has brought us here today on the plain of Arafah. Ya Allah, there must be a reason, Ya Allah.
Ya Allah, this is the best day of the year, Ya Allah. This is the best place on the earth today, Ya Allah. Your mercies are descending here, Ya Allah. Ya Allah, do not deprive us of your mercy, Ya Allah. Ya Allah, forgive each and every one of us, Ya Allah. Ya Allah, forgive each and every one of us, Ya Allah. Do not deprive us, Ya Allah. Ya Allah, we are extremely sinful, Ya Allah. If our sins were to be weighed today, Ya Allah, and if our sins were to be distributed on the earth, Ya Allah, they would fill the earth, Ya Allah. If our sins were to be distributed in the heavens, Ya Allah, they would fill the heavens, Ya Allah. But Ya Allah, your mercy and your forgiveness is greater than our sins, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, your mercy, Ya Allah, your mercy and your forgiveness is greater than our sins, Ya Allah. Ya Allah, envelop us in your mercy, Ya Allah. Envelop us in your mercy, Ya Allah. Forgive each and every one of us, Ya Allah. Do not deprive us, Ya Allah. Yes, our sins are great, Ya Allah. We have sinned in the middle of the night, Ya Allah. We have sinned in the middle of the day, Ya Allah. We have sinned openly, Ya Allah. We have sinned secretly, Ya Allah. Ya Allah, you know everything that we have done, Ya Allah. We cannot hide from you, Ya Allah. But today we are here, Ya Allah. Hum iqrari mujrim hai, Ya Allah. Ya Allah, we accept, Ya Allah, that we are sinners, Ya Allah. Ya Allah, we are guilty, Ya Allah. But Ya Allah, you are the most merciful, Ya Allah. And you are the most kind, Ya Allah. And you are the most benevolent, Ya Allah. And you are the most compassionate, Ya Allah. Ya Allah, have mercy upon us, Ya Allah. Do not deprive any one of us, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, if that person comes to the plain of Arafah in Ihram on the day of Hajj, Ya Allah, and you do not forgive him, Ya Allah, how deprived is that person, Ya Allah. Do not make us from those who are deprived, Ya Allah. Do not make us from those who are deprived, Ya Allah. Ya Allah, do not make us from those who are deprived, Ya Allah. Ya Allah, forgive our small sins, forgive our big sins. Ya Allah, forgive our secret sins, forgive our open sins, forgive the sins of the heart, Ya Allah. Forgive the sins of the limbs, Ya Allah. Ya Allah, make the angels forget all our sins, Ya Allah. Ya Allah, wipe it away from our book, Ya Allah. Ya Allah, forgive all of our sins, Ya Allah. Forgive all of our sins, Ya Allah. Ya Allah, we have come for your forgiveness, Ya Allah. We have come with so much hopes and aspirations, Ya Allah. Ya Allah, please forgive us, Ya Allah. Ya Allah, do not deprive us, Ya Allah. Do not deprive us, Ya Allah. Do not deprive us, Ya Allah. Ya Allah, we are weak servants, Ya Allah. Yes, we are supposed to be obedient to you, Ya Allah. But we spend our lives in disobedience, Ya Allah. But Ya Allah, Ya Allah, there is one thing that we can say, Ya Allah. Ya Allah, we have not bowed our head in front of anybody else, Ya Allah. हमने आप ही का तो सजदा किया है ना. या अल्लाह, हमने आप ही का तो सजदा किया है ना. किसी और के सामने हमने सर नहीं झुकाया, या अल्लाह. बेशक बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, लेकिन किसी और के सामने हमने सर नहीं झुकाया मेरे अल्लाह. या अल्लाह, माफ फरमा दीजिए ना. माफ फरमा दीजिए, माफ फरमा दीजिए ना. या अल्लाह, महरूम मत फरमाइए. या अल्लाह, do not deprive us, Ya Allah. Ya Allah, forgive our children, Ya Allah. Forgive our parents, Ya Allah. Ya Allah, accept the sacrifices for us, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, forgive our parents, Ya Allah. Forgive our brothers and sisters, Ya Allah. Forgive our children, Ya Allah. Forgive all our relatives, Ya Allah. Forgive all our relatives, Ya Allah. Ya Allah, forgive all those who know us, Ya Allah. Forgive all those who we know, Ya Allah. Ya Allah, those who are not here on the plain of Arafah, Ya Allah, they have so much hopes and aspirations that we will be praying for them, Ya Allah. Ya Allah, उनके हक में हमारी दुआएं कबूल फरमा ले. Ya Allah, accept our du'as for them, Ya Allah. 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 जो परेशान हाल है, उनके परेशानियों को दूर फरमा. Ya Allah, whoever is in any kind of difficulty, Ya Allah, remove their difficulties, Ya Allah. Ya Allah, whoever is suffering, Ya Allah, relieve their suffering, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, whoever here, Ya Allah, is in qarz, Ya Allah, whoever is in debt, Ya Allah, Ya Allah, make it easy for them to pay off their debts, Ya Allah. Ya Allah, grant us halal sustenance, Ya Allah. Grant us halal food, Ya Allah. Grant us halal rizq, Ya Allah. Grant us halal jobs, Ya Allah. Ya Allah, save us from haram, Ya Allah. Save us from haram, Ya Allah. Save us from haram, Ya Allah. Ya Allah, throughout the world, Muslims are suffering, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, from the time that we were growing up, Ya Allah, till today, Ya Allah, all we see is that Muslims are suffering around the world, Ya Allah.
for many, many years, Ya Allah. All we see is that Muslims are suffering around the world, Ya Allah. Ya Allah, even the enemies of Allah are taunting the Muslims and they're saying, where is your Allah? या अल्लाह, दुश्मनान इस्लाम भी मुसलमान से ताना लगाते हैं कि तुम्हारे अल्लाह कहाँ है? या अल्लाह, but you are the same Allah who sent down angels at the time of Badr, Ya Allah. Ya Allah, you haven't changed, Ya Allah. We are the ones who have changed, Ya Allah. Ya Allah, you haven't changed, Ya Allah. Ya Allah, you haven't changed, Ya Allah. We are the ones who have changed, Ya Allah. Ya Allah, change our condition. Ya Allah, change our condition. Ya Allah, change our condition to obedience, Ya Allah. Change our condition to obedience, Ya Allah. Ya Allah, so that your mercies can descend upon the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. So that your angels can support the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Ya Allah, help the Muslims of Palestine, Ya Allah. Help the Muslims of Palestine, Ya Allah. Help the Muslims of Palestine, Ya Allah. Help the Muslims of Kashmir, Ya Allah. Help the Muslims of Kashmir, Ya Allah. Help the Muslims of Kashmir, Ya Allah. Help the Muslims of Afghanistan, Ya Allah. Help the Muslims of Pakistan, Ya Allah. Help the Muslims of India, Ya Allah. Help the Muslims of Bangladesh, Ya Allah. Help the Muslims in Burma and Rohingya, Ya Allah. Help the Muslims of Syria, Ya Allah. Help the Muslims in Yemen, Ya Allah. Help the Muslims in Sudan, Ya Allah. Help the Muslims in Africa, Ya Allah. Help the Muslims in Asia, Ya Allah. Help the Muslims in Australia, Ya Allah. Help the Muslims in America, Ya Allah. Help the Muslims in Europe, Ya Allah. Wherever the Muslims are suffering, Ya Allah, relieve their suffering, Ya Allah. Ya Allah, we are all in need of you, Ya Allah. But Ya Allah, we forgot you, Ya Allah. या अल्लाह, हम आपको भूल गए थे, माफ फरमा दीजिए ना, इस जुर्म अजीम को माफ फरमा दीजिए या अल्लाह. या अल्लाह, we forgot you, so you forgot us, या अल्लाह. या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, we make a vow, या अल्लाह, that we will try and remember you at all times, या अल्लाह. या अल्लाह, Ya Allah, those children who have gone away from their parents, Ya Allah. Ya Allah, those parents who are suffering because of their children, Ya Allah. Ya Allah, unke bachon ko wapas le aa. Ya Allah, Ya Allah, grant them hidayah, Ya Allah. Ya Allah, put them on sirat mustaqim, Ya Allah. Ya Allah, there are many parents who are looking for spouses for their children, Ya Allah. Ya Allah, help them find a beautiful, pious spouse, Ya Allah. Help them find a beautiful, pious spouse, Ya Allah. Ya Allah, there are many parents who are yearning for children, Ya Allah. Ya Allah, unke paas aulad nahi hai. Ya Allah, grant them pious, Ya Allah, healthy children, Ya Allah. Grant them pious, healthy children, Ya Allah. Grant them pious, healthy children, Ya Allah. Ya Allah, those who are struggling with their jobs, Ya Allah, grant them a good job, Ya Allah. Ya Allah, those who are struggling with finances, Ya Allah, and their businesses, Ya Allah, grant them barakah in their businesses, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, मौत से पहले पहले सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमा. या अल्लाह, जहाँ कहीं भी मदारिस है, मकातिब है, दीनी इदारे है, दीनी तंजीमें है, जमइयत है, जमात है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा. या अल्लाह, protect our madaris, Ya Allah. Protect our makatib, Ya Allah. Protect our masajid, Ya Allah. Ya Allah, protect our youth, Ya Allah. Protect our children, Ya Allah. Ya Allah, our children are going astray from Iman, Ya Allah. Protect the Iman, Ya Allah. Protect our progeny's Iman, Ya Allah. Ya Allah, हमारी नस्लों के अंदर ता क़यामत तक ईमान को बाकी रखना, Ya Allah. Ya Allah, keep Iman in our progeny until the day of judgment, Ya Allah. Let there not be anyone from our children, from our progeny, from our grandchildren that turns away from Iman, Ya Allah. Ya Allah, protect our Iman, Ya Allah. Protect the Iman of our progeny, Ya Allah. Ya Allah, when the time of death comes, Ya Allah, Ya Allah, grant us death when you are pleased with us, Ya Allah. Grant us death when you are pleased with us, Ya Allah. Ya Allah, grant us death with the kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Ya Allah. Ya Allah, and when you take us into the grave, Ya Allah, and the angels come into the grave, Ya Allah, Ya Allah, what will that be like, Ya Allah? Our family will go away, Ya Allah. Ya Allah, they will throw dust upon us, Ya Allah. Ya Allah, they will go away, Ya Allah. And we will say, don't go away, come back, don't leave us alone. And then the angels will come, and then the angels will ask questions. Man Rabbuka, Man Dinuka, Man Nabiyuka. Ya Allah, when the angels ask these questions, Ya Allah, thabit qadmi naseeb farma de. Ya Allah, grant us steadfastness in the grave, Ya Allah. Ya Allah, help us to answer those questions correctly, Ya Allah. Ya Allah, and then expand our graves, Ya Allah. Ya Allah, let the winds of Jannah blow into our graves, Ya Allah. Let the winds of Jannah blow into our graves, Ya Allah. Ya Allah, and then the angel will blow the trumpet on the day of judgment, and each and every one of us will be resurrected on the day of judgment. Ya Allah,
Allah, today the scene is like Day of Judgment. Ya Allah, we are wearing 2 sheets of cloth, Ya Allah. The heat is intense, Ya Allah. On the Day of Judgment, Ya Allah, the sun will be only 1 mile away. People will be drowning in their sweat, Ya Allah. Ya Allah, the only shade will be the shade of your throne, Ya Allah. Ya Allah, grant us all the shade of your throne on the Day of Judgment, Ya Allah. Grant us all the shade of your throne on the Day of Judgment, Ya Allah. Ya Allah, everybody will be running around, Nafsi, 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 Nafsi. Ya Allah, what will that day be like, Ya Allah? What will that day be like, Ya Allah? Ya Allah, on that day there will be only one person who will be saying, Ummati, Ummati. Ya Allah, there will only be one being who will be saying Ummati, Ummati, and that would be our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah. Ya Allah, grant us his sifarish on the Day of Judgment, Ya Allah. Grant us his intercession on the Day of Judgment, Ya Allah. When he sees us and when we see him, he smiles and we smile, Ya Allah. And he says to us, yes, you are from my ummah. You are from my ummah. You come and with me, Ya Allah. Ya Allah, grant us the intercession of our Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah. Ya Allah, grant us the water from the Hawz al-Kawthar from the beloved hands of our Prophet sallallahu alaihi wasallam on the Day of Judgment, Ya Allah. Ya Allah, and when we come to you, Ya Allah, بغير حساب كتاب ke Jannatul Firdaus nasib farma. Ya Allah, grant us Jannatul Firdaus without any reckoning, Ya Allah. Without any reckoning, Ya Allah. Ya Allah, do not open our book, Ya Allah. Do not open our book, Ya Allah. हमारी किताब को मत खोलना मेरे अल्लाह. या अल्लाह, बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाना. जहन्नम के अज़ाब से हमारी हिफाजत फरमा दे. Save us from the punishment of the grave. Save us from the punishment of the hereafter. Save us from the punishment of the Day of Judgment. Save us from the punishment of Jahannam, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, do not deprive anyone of this day, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, there are sick people here, there are old people here, there are young people here. Ya Allah, आपका तो कोई चहीता बंदा तो होगा ना इस मजलिस के अंदर. आपका तो कोई चहीता बंदा होगा जिसने हाथ उठाए हैं. या अल्लाह, उसके आमीन आपको पसंद है. या अल्लाह, उसकी आमीन की बरकत से हमारी आमीन भी कबूल फरमा लेना. या अल्लाह, हमारी आमीन भी कबूल फरमा लेना. या अल्लाह, राज़ी हो जाइए ना. या अल्लाह, become happy with us, Ya Allah. Become pleased with us, Ya Allah. Become happy with us, Ya Allah. Become pleased with us, Ya Allah. Ya Allah, grant us your love and the love of your Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, grant us your love and the love of your Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah. Ya Allah, there are many who wanted to come this year, Ya Allah. Ya Allah, even though they are not here, fulfill all their wishes and their du'as, Ya Allah. Fulfill all their wishes and their du'as, Ya Allah. Ya Allah, and those who are wishing to come, Ya Allah, make it easy for them to come next year, Ya Allah. Ya Allah, every single Haji who has made dua on the plain of Arafah, accept their Hajj as Hajj Mabrur, Ya Allah. Ya Allah, grant us all Hajj Mabrur, Ya Allah. Grant us all Hajj Mabrur, Ya Allah. Grant us all Hajj Mabrur, Ya Allah. Ya Allah, Ibrahim alayhi salatu was salam gave the azan for Hajj, Ya Allah, and you gave us the tawfiq to come, and we are saying in one voice, Labbaik, Ya Allah, Labbaik, Ya Allah, Labbaik, Allahumma Labbaik, Labbaik, Allahumma Labbaik, Labbaik, Allahumma Labbaik. Ya Allah, accept our Labbaik, Ya Allah, accept our Labbaik, Ya Allah, accept us, Ya Allah, accept all the arkan that we have done, and make the rest of the days easy, Ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, we do not know how to ask. Ya Allah, हमें मांगना तो नहीं आता, लेकिन आपको देना तो आता है ना. Ya Allah, we do not know how to ask, but you know how to give, Ya Allah. Ya Allah, grant us all everything which is good for us in this world and in the hereafter. Ya Allah, save us from all those difficulties and all those bad things which are bad for us in this world and in the hereafter. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.